The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਿਨੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂਬਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਡੇਟਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ? So the current update right now, actually, Mr. Waller, Fed member there, he has just made comments at 8:30 that the interest rates could be cut as in maybe next month in July instead of September. So that's actually pushing the market to the higher side right now. And it's a risk on type of day this morning. So far, ES futures are up 20 points. The NASDAQ futures are up 84 points. And it's pushing pretty much everything, all the stocks, especially the blue chips, to the upside. ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੀ, ਬਟ ES ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। Yeah, a lot of news that has been a little bit positive side. Udhar ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ Donald Trump ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ that he's going delaying to attack Iran for 2 weeks. That is kind of good news for the market, but I hope at the end of the day they don't attack Iran, and they have some sort of settlement agreement in the next 2 weeks that we can calm the whole world down a little bit. So if that's going to be an increase, if the US does join Israel, and that may just, the tensions in the world may just increase more serious ones. So let's hope it doesn't go that route, and let's see if we can get some sort of settlement between them and bring some peace to the Middle East. ਜੀ ਤੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ। ਆਊਟਲੁੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਡਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। No, I think you're going to see the numbers. ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, especially ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ going to the downside. Even ਬਹੁਤ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਕਾਸਟਡ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਫੋਰਕਾਸਟਡ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਅਰ ਨੰਬਰ ਬੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, but the numbers are already telling us the economy is going to the downside, but it's misleading the market or making the market happier by beating the forecasted numbers. So that is misleading overall in the market, and the numbers are going down. And that's why Waller is coming out this morning. The Fed sees that the economy is getting worse, and they see that, and that's maybe one of the reason Waller came out this morning saying we could get interest rate cuts in July maybe. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਫੈਡ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ES ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ? So when we look at ES futures, currently it's a very bullish one, especially a nice bullish candle today. And if Donald Trump doesn't make any comments the other way, this stock should continue to the upside, but it's going to have a very tough time breaking the 6100 level, because that's where the high resistance is right now. And it needs more than just the Donald Trump holding for the 2 weeks or anything else. That this could next bump up into the
to the upside could be interest rate cuts on the stock market. But I see right now market that's heading sideways, and we're also getting a lot of our futures for June are expiring today. So we're going to get a lot of volatility in the market to the upside. Also, options are expiring. So a lot of things are happening today. So keep a close eye on the market. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਭਾਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 75 ਦਾ ਲੈਵਲ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਫਲੈਟਿਸ਼ ਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜੀ। ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ 37 ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ 2% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਬੌਂਡ ਡੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਫਿਰ 0.5% ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4.41 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ US 10 year bond yield. So the bond, the US dollar has been getting strong since it didn't cut the interest rates. And the dollar index is also a little bit stronger to the upside. But eventually I see the 10-year is sitting at 4.42, and I see it going lower. And I'm still holding on to the bonds at this position. I see a rise in the bonds eventually when the 10-year does drop down around to the 4.40 area. But we're not exactly, if we're going to talk about interest rate cuts in July, then I see that the 10-year will come down. I think the best time right now, if anybody that haven't bought bonds, if you want to, I think the bonds are going to give us a really good capital gains over the next 2 months. So I have 3 different bonds that I'm holding, but I have my eye on 4 different bonds right now. So I would definitely hold on to those bonds. They're not only safe because of the war that possibly can happen, is also because they're paying a pretty good dividend right now. ਜੀ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟਾਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਜੀ ਫੁਟਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਕ 40 ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਕਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0.25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 0.25% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 1% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। So Waller is making it bullish. So is Trump. It's going to be a bullish side to the market so far. Yes. ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰੋਗਰ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। Croc. See. Croc. What's the ticker on Croc? ਇਹਦਾ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ ਕਰੋਗਰ KROGER KR। ਰਾਈਟ ਨਾਓ 67 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਨਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 2% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਬਟ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ 65 ਦਾ, ਅਰਨਿੰਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 67 ਤੇ ਸਟਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। Yeah, it's sorry, I'm not getting the ticker still here. Ticker ਭਾਜੀ KR. You're talking about Kroger. Okay. ਜੀ। I thought there was a different name you mentioned there. Your Kroger is actually up 67.40. It's actually a good stock. So it had a nice support here. This pair bounced right back to the upside. So it's opening up to the upside. So Kroger looks, if you look at the fundamentals as well, I think it's a very good company. These numbers are very good, pretty good fundamentally. So it has turned around very nicely to the upside. So I would definitely be a buyer. Can it go back to the $74 range? Definitely to the upside. So Kroger is a nice stock. It's really recovering nicely back to the upside. And it's jumping on some sort of news this morning. You know what the news was?
ਹਾਂਜੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈ ਨੇ ਭਾਜੀ Okay, ਇਹਨਾਂ so ਦੀਆਂ। earnings basically sitting right there. It's they've actually missed on the revenue side. Even the stock is still up. They were positive on the earnings per share. So it's kind of bouncing nicely to the upside, but they did miss the earnings per the revenue side. So stock is up. I like ਜੀ this stock. It's a very good company, and like I said, I think you can buy this. ਜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਵਨਿਊ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਗਨੇਟ ਆ, ਬਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4.47 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੇ, ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.57 USD ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। Mhm. ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ So portfolio? let's look at the market again. What is the market doing? We look at that. The oil prices. Oil prices are ਜੀ still reaching the all-time high here, and there's a geopolitical still issue going on, and still haven't broken up to the upside. So it's nice resistance here. But I would, in the future, if the things do settle down in the Middle East, I see oil prices coming back to the downside. Okay, and how about gold? Gold is pretty. We haven't talked about gold. Again, we drew this trend line here yesterday. If it breaks to the downside, I would be short on gold only on the short term. But long term, I'm still very bullish on gold to the upside. If that, especially in the Middle East, if something happens, it flares up. This gold can go right back to the upside. So that would definitely be looking for gold. If you are hanging on to gold, definitely hang on to it. But if you have a lot of profit, watch for this trend line break to the downside. So I would definitely be holding. Okay. So looking at that, and we showed you also talk about a little bit about a forex market. Dollar index. ਜੀ Dollar index has been going to the downside. It's sport. It has a nice sport at 97.5. It's really, I see a further downside if the interest rates, especially they talked about Waller this morning, this could break down to the further side. So looking at the lower yields to come down, and the dollar index could also break to the downside. Given that we are now maybe talking about interest rate cuts, let's talk about Bitcoin. Bitcoin can pull back to the upside. I would be really looking for this one here, especially this trend line to break to the upside. And if it does break to the upside, we can see a all-time high. Why? Because it's free money that's coming into Bitcoin. So definitely would be looking for this trend line to the break to the upside. Okay. So ਜੀ that would be a good spot for Bitcoin. And if you talk about coin exchange has been really bouncing to the upside. It's been on fire because remember, now Donald Trump is also they already passed the law in the Senate bill that is in favor of cryptocurrency. That's why coin is dumping this morning. That's why Bitcoin is dumping up this morning, and it can go further to ਜੀ the upside as well. The reason is, like I said, now he's talking to Congress to get that bill passed, and soon as that bill gets passed, he wants to sign that into a law, and that is going to be very positive for the cryptocurrencies, which can maybe possibly break to the upside. He's in favor of Bitcoin because he actually benefits a big time as well. ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 305 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜੀ ਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ S&P 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵੀਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ETF ਸ਼ੋ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ETF ਦਾ ਸ਼ੋ। ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਡੋਂਟ ਕਮ ਨਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, BC ਟਾਈਮ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਲਵੀਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਟੈਸਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ So ਟੈਸਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ Tesla this morning is kind of to the upside because it's a risk on day. It's looking around $328 in the pre-market.
It's like I said, right now it could be nice breakout to the upside around the $335. It's sitting at 327. It is bullish this morning. So if the market is going up, it's going to push Tesla up as well. So it's a kind of risk on day to pick this up to the upside. ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਭਾਜੀ ਮੇਨ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣਨੀ ਆ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ 363 ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਆਉਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ 270 ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 335 ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CRCL ਬਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ ਜੰਗ ਨਾਹਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ why CRCL jumping so fast? Well, CRCL is a new internet. It's a new IPO. It has moved up nicely, $231. It's on fire. It's a brand new stock, and it's new technology as well. They are into the business of all sizes, harness the power of digital currencies. This is also pushing up this morning because that bill is getting passed in the Senate, and it's all next thing is going to get passed in Congress. And if it does, this thing could fly to maybe $300 level. It's continuing to the upside, so it's good news for the cryptocurrencies. And as the cryptocurrency is going up, so is this one. But just remember, it's very high risk. It can move as quickly as to the downside as it moves to the upside. ਜੀ ਜੋ ਭਾਜੀ ਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ EPO ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਕੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ You have to look at the numbers, look at the financial numbers, look at the revenue side of it. How fast are they growing? This is a growth stock. And right now, it probably doesn't have that much revenue. So quickly take a look at what revenue is on this company. I would just because it's got 1.820 billion, but the market cap is 43 billion. Right now, this market, the only reason this stock is up because I can say it's a growth stock. Okay. It doesn't have any earnings, doesn't show any dividend. The statistics are not there. And the only reason this stock is going up because we are looking at a little bit of revenue that's increasing pretty rapidly. But the revenue, also the market cap has increased rapidly. To me, this stock looks very overvalued, but technically it looks very strong. And should you sell it if you have it? I think it can still run up to the upside, like I said, $300 level because it's a trader stock right now that is just moving on the news. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ ਹਣੀ ਐਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੋਬੋਟ ਗੁੱਡ ਸਟਾਕਸ ਦੱਸਿਓ ਫਿਊਚਰ ਲਈ maybe robotics ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ there's a lot of actually stocks that are coming out. One of the I likes is this one here, but it's kind of going sideways right now. It's coming down a little bit. Serve is one of robotic stock. There's a few other ones, but there's better ones than this one here. But you have to do your homework. Take a look at what I would do is go on the internet and punch in all the robotic stocks and compare them with each other and see which one has a rapid growth in revenue. Because I would be looking at this on the growth side. Not fundamentally, they may not be strong, but revenue side, that's what you want to find. And if you do find good revenue side, that's a stock that I would want to take a look at. ਜੀ ਤੇ TD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ TD ਦਾ ਸਟਾਕ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿੱਥੇ TD strong is very strong to the upside, but it's breaking out. Kind of hit almost close to the $98 yesterday. I'm looking for this stock to go over the $100 level. I still have a whole bunch of shares on this one that about maybe somewhere above the 100 range. May have to take some profits out of this. But TD we've been buying this around 75. Should you buy it here? You know what? If you want to buy it, yeah, but keep a tight stop. Okay, because most of the easy profits has already been made in this stock. So I would be right now careful. They have a dividend coming up on July 10th.
Again, $5 per share, and I think it will run up till the 10th of July. So I'm looking for over $100 by July 10th on this stock. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਬੜਵਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ BBAI ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਭਾਜੀ। ਟਿਕਰ ਸਿੰਬਲ ਆ ਭਾਜੀ BBAI। B is a boy ਭਾਜੀ। Big Bear. Okay. A lot of people have been following this stock for a long time because of the big run up here. So definitely, if you're looking to buy this one, I would be buyer above 460 if it breaks above 460. But currently, I would not be a buyer. But if you have it, then stop loss would be around 237. That's a 50% drop from there. And the problem with the stock is when it moves, it's going to move up either big time to the upside or it's going to big move to the downside. So if you even want a tighter stop, that would be around 364. Okay, that's where I would place my stop. If it goes below that, this thing can drop down pretty fast. But if you're buying it, I would wait. I would buy about 459. That's where I would be looking to the upside on this one. This is a new stock. And if you look at the take a look at what they do. They're in data-driven. A lot of people are into data now. Huge warehouses are happening everywhere. And this is a $1.15 billion company. It's basically a growth story. And that's if they keep the revenue is pretty similar, but you need a bigger increase on revenue if you want this stock to pop more to the upside. So right now it's running on news and data news, but I would definitely not be a buyer unless it hits above 460. ਜੀ ਬਟ ਚਾਰਟ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਡਨ। ਤੇ DLTR ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, DLTR ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। So dollar general is again it's building a nice flag. If it breaks above 115, I would be a buyer dollar general. If you haven't got any already, 126. We've been telling people to buy way back here in our group under $70, $72. And if you're still holding on, I would hang on to it. If it breaks above here at 115, I would definitely tell you to hang on to maybe 125. That would be the next level where it might go to. So if you are new and if you haven't bought any, look above 115. But if you're holding on to it, if you have it already, hang on to it. And it can break above 115, maybe to the 125. So if you bought way back here, you got quite a bit of profit. So don't forget to take some profit out. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜੀ ਸਟਿਲ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ close ਹੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਟ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। So Nike is right now like all the retailers. Retail numbers came out on Tuesday. That should tell you to basically stay away from the sector right now. It's not Nike. It's every stock in the sector right now. You take Nike, you take Target, you can take Lulu, you can take any stock. They're all headed to the downside. So I see maybe a positive return back to the retail sector in after July, August, maybe somewhere there. But I would not be in it right now because the whole retail sector is heading to the downside. ਜੀ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ would you please give a pick of the day? Pick of the day is any Bitcoin stock right now, because if they get that legislation passed in the Congress, I see Bitcoin going higher and possibly to the all-time high, maybe even breaking that. So I would look at the cryptocurrency, the day trading stocks. I would not hang on to it. If you want to make fast money, I would just buy some, related stocks to Bitcoin. ਜੀ MSTR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਕੋਇਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੇਜ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ MSTR ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 369 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 373 ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। So you're looking at a stock that is going downside, and you should ask, well, Bitcoin's going up. Why is this going down?
the problem is debt. Okay, at that level, they borrowed money to buy all those bitcoins is going up, and sooner or later, if this debt continues to pile up, it's going to cost some money. This one here a lot. They need to sell some bitcoins, which they bought at a lower price, and maybe pay off some of this debt. But they're not paying it off because they think Bitcoin can go higher, which I think it can go higher too. But if the Bitcoin really drops, be very worried about holding the stock. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਭਾਜੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟਾਕ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਡਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਵੀਕਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। we'll see you guys all next week। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ। The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use.